yanzu dan uwa yake tambaya ta wani bambancin chic da chicken ko chicks wanda ya faɗa min yanzu da chicken. In muka ce chicken muna nufin kazar ko wadda ba a yanka ba, kuma tana iya nufin naman kazar, kuma tana iya nufin mutum mai tsoro kamar yadda na faɗa muku. Amma in ka ce chick ma'ana CHICK tana nufin 'yan kazan, kamar ka ce chicks. The chicks are in the cage. 'Yan ɗakin suna cikin cajin. Amma muna da wata kalmar amma furicinsa ya ɗan bambanta kaɗan. Ita tana da long sound ne. Ita kana cire K ɗan ƙarshe. CHIC. Ita kuma tana nufin me? Abin da ake yayi kuma mai ƙayatarwa. Kamar ka ce his dress is chic. Kayansa wanda ake yayi ne kuma suna ƙayatarwa. Hope you have seen the differences. Thank you.